beautiful, but she's still this so skinny. That you can mention that, you know. Right. Let's just continue. Okay, let's Right. Just Yeah, start saying what you were saying. Okay, Yeah. so My name is Tatiana, and I'm from Russia. I just wanted to present Rochelle in our home, and she bought a machine a couple of years back. And I just wanted to basically ask who is she, where she come from, and when she bought the Kangen water machine, what have it done to you, and how did it really help to your family? Меня зовут Татьяна. Вот, я из России. И сейчас я хочу представить Рошел. Вот. Пару лет назад она приобрела аппарат Кангена. Вот. И сейчас я хотела бы, чтобы она рассказала свою историю. So, my daughter was born. She appeared to be healthy. Когда моя дочь родилась, она выглядела довольно-таки здоровой. My daughter's name is Tatiana also. Мою дочь зовут тоже Татьяна. Yep. And she had symptoms from being born that she would always spit up her food. И симптомы, которые проявились с момента рождения, заключались в том, что она вырывала пищу. They had said that she had acid reflux disease. They said that she was lactose intolerant. Мне сообщили, что болезнь ее называется acid reflux. Это кислотность, повышенная кислотность. Повышенная кислотность, да? Right. So, most of her life, all of her life, anytime she ate, it was painful. И большинство, большую часть своей жизни, и каждый раз, когда она кушала, она испытывала боль. Right. And she thought that that was normal. So when she was little, это нормально. Right. When she was little, she would complain when she ate. And then over time, she quit complaining. Она жаловалась каждый раз, когда кушала, но через какое-то время уже перестала жаловаться. Because it was a way of life for her. That's all she knew. She quit complaining because... Потому что для нее это состояние стало нормальным, стало образом жизни, и она просто перестала жаловаться на свои боли. And as a mom, I never addressed it because I no longer knew. I no longer knew that whenever she ate, it was painful. She thought everybody did that. И будучи ее мамой, я не могла знать, потому что моя дочь никогда не жаловалась, но я знала, что когда она кушает, это причиняет ей боль. So we always treated the lactose intolerant, we always treated the acid reflux, and then that's how we lived. It wasn't until she was 18 that she had those symptoms, but she also started losing weight rapidly. She lost probably almost 30 pounds in less than 30 days. And then there was also blood in her stool, and the stomach pains were severe. Right, at that point we found out that she had Chrons disease, and probably had it, and she probably had it her whole life. But it stayed relatively dormant. It had side effects, but it wasn't full blown. Yeah, and then the Chrons disease is where your immune system is attacking your entire intestinal tract. Болезнь Крона заключается в том, что иммунная система атакует intestinal system, кишечный тракт. From all the way from the throat, all the way down to the rectum. И до окончания. Yeah, so your body thinks that your intestinal tract is foreign, and it's trying to fight it off as if it was a common cold or flu. So it no longer functions. The immune system. Yep, your immune system Иммунная система is treating your intestinal tract as if it's a foreign object. Предполагает, что and fights it off.
like the является flu. иностранным объектом и борется с ним, как будто бы это иностранный какой-то непризнаваемый объект. So they get no nutrients from their food. Поэтому, значит, они And человек, then, который питается, не получает питательные свойства от того, что кушает. and then the intestinal tract starts to become inflamed to the point where food can't pass through. Кишечный тракт начинает воспаляться до тех пор, что пища перестает просто проходить. And then that's what causes the bleeding, because the food И это причиняет starts breaking the intestinal tract, so to тогда speak. начинается уже кровоизлияние внутри кишечника, потому что все внутри воспалено, и когда пища, значит, там находится, начинает все это действовать. Cheryl, I have one question for you. What is your profession? Well, Шерил, у меня к вам вопрос. Какая ваша профессия? I am a disabled vet, so I did 2 tours of duty, spent 8 years in the military, and I have issues. But the So Kangen you're a water cured professional nurse, right? That's what you're it. I saying. was a medic in the army, Medical. so I had some medical background Right. У меня, as значит, a медицинское образование. Я работала в военной области. So I had medical background. I am the same as Основа. certified nursing assistant, an EMT, Я являюсь, значит, сертифицированным emergency medical technician. nursing assistant, certified nursing assistant. So what we did in the, Сертифицированный медработник. right, so in the army, what we did was more than a nurse does here. То есть то, что мы делали в армии, Right, so I had a наши little полномочия bit, были шире, нежели полномочия, значит, медсестры. right, so I had a little bit of medical experience. У меня был небольшой медицинский опыт. Right. So then when she got really, really sick, it was full-blown Chrons. She, you mean your daughter? Yeah, Tatiana. My Когда моя Tatiana. дочь, когда моя Татьяна очень сильно заболела, And I happened to have a garage sale to try and raise money for her medication. как раз в это время я организовала гараж сейл для того, чтобы, значит, собрать средства для покупки лекарств для нее. Because the medication to treat her Crohn's was almost $10,000. Потому что лекарства, которые Every были 6 необходимы weeks. для лечения болезни Крона, значит, составляли $10,000, что хватало только на 6 недель. Right. And they have many different medications for Crohn's, И, but конечно, when у you них get as много bad, лекарств, много медикаментов для лечения болезни Крона. right. So they have some medications to try and treat, but when you get so bad that you're Есть лекарства, которые in a можно full-blown использовать для лечения, Crohn's, they но когда болезнь Крона достигает своего максимального уровня, right, they suppress the immune system with Они подавляют. chemotherapy. они подавляют иммунную систему химиотерапией. So what they try and do is break down the immune system Что они пытаются сделать, это, значит, поделить иммунную систему. so that the immune system stops attacking the intestinal tract. Имеется в виду подавить иммунную систему, чтобы иммунная система перестала атаковать кишечный тракт. And at that time, they cut her off of her insurance, so she had no longer any Ее insurance, лишили медицинской страховки, и уже не было никакой страховки. and then she couldn't get any assistance either. И она не могла получить Because as a никакой помощи. veteran, I made too much. Потому что как ветеран, я получала, у меня очень много было средств. Right, so she was at her worst, almost 5'3" tall, Роста моя дочь составляет 5 футов и 3 дюйма. and went from Она достигла в своем здоровье самого наихудшего состояния. about 118 pounds down to about 86 pounds in 30 days. За 30 дней от 118 паундов ее вес понизился значит, дошел до 97 паундов. 97 pounds. 87. 87.
Yeah. 87 паунов. Yeah. So then when I have this garage sale, Tatiana is at my garage sale with her children. Когда я проводила свой гараж сейл, Татьяна с своими детьми тоже. And I'm telling this other woman about my daughter being sick and why I'm having this garage sale. Да, я разговариваю с другой женщиной и говорю о том, почему я решила организовать гараж сейл. So then Tatiana steps in and says, "Oh, I can fix that. Татьяна, значит, как раз таки... You come drink water." She Нашла said, наш "You come разговор drink и water." сказала, у меня есть то, что для вас нужно. Приходите, And I thought, пейте эту воду. water? This lady's Вода. crazy. Для меня это было просто сумасшествие. Непонятно. But I couldn't help my daughter. Но я I не могла couldn't помочь raise своей дочери. $10,000, Я не могла. and I couldn't Собрать get her 10 000 medication. долларов, я не могла найти лекарство. I had no choice but to put faith in this woman that's telling me to have my daughter drink water. I had nothing to lose but to try Нечего that. было терять, и не было нечего терять, кроме того, чтобы моя дочь начала пить воду. Right, so I got online and I educated myself a little bit Я зашла на интернет, начала образовывать себя о том, what was causing Chrons, начала образовывать себя о том, что вызывает болезнь. although they don't know. Хотя они не What знают, they do know is the chemicals in our water что or они in our знают, food то, что это химикаты, которые находятся в нашей пище, в нашей воде, is not helping the Crohn's that she has. It didn't Не maybe помогает. cause it, не помогает but it этой болезни. contributed to the illness. Но So when они, she's telling me но они that делают дополнение, то есть развитию болезни. this water is chemical free and Я it рассказала, has что вода не имеет химикатов, the oxygen molecules and the, кислородные alkaline молекулы, water, I thought, we'll try it. да, и мы решили попробовать. So I went to her house and I Я picked пришла up к ней домой. some gallon jugs and I went home Она набрала мне галлон and I воды, said to my daughter, принесла домой. here is your medication. Я сказала You своей will, дочери, вот твое лекарство, вот твои медикаменты. I said, you will drink a gallon a day Ты as if будешь пить this is один- your drug. ты And, будешь пить and один you галлон. cannot tell me it Я doesn't сказала work своей дочери, чтобы она пила 1 галлон воды в день, until you have tried it. и пусть она пусть она принимает эту воду как лекарство. And in 3 days, she is free of pain. И через 3 дня она 3 days. у нее And не she было no боли, longer had blood in her stool. и у нее не было крови в ее стуле. In 30 days, she was starting to gain weight, Через 30 дней она постепенно начала and I набирать knew вес. then that but we did alter her diet too. She had to change her diet Мы также изменили ее питание, ее диету, to an alkaline diet. She did do that, алкалиновую диету. along with a gallon a day. After that 30 С галлоном days, воды. and she's in remission, then my И у нее 19-year-old начался daughter, процесс отступления, процесс ремиссии. right, then she felt she was cured and she started abusing her body again. But as long as she drank her water, Потом она почувствовала, что значит, она не чувствует уже боли и начала уже немножко отходить от своей диеты. she was fine. Но она пила эту воду, и она себя Right. хорошо чувствовала. Rochelle, what would you recommend for other people about this water? What can you say? Хорошо, а что вы порекомендуете другим людям об этой воде? I have to say it saved my daughter's life. Я должна сказать, что эта вода спасла жизнь моей дочери. Besides the fact that she had no health insurance, Кроме того Because факта, что у they- нее не было медицинской страховки. they kicked her health insurance off. Они полностью отрезали ее. I have to explain why that is. It's not that America's really not all that bad. Я должна объяснить, почему это так произошло, потому что Америка не такая уж и плохая. As a military army member, Как член, как член military member, army, как член военной армии, our children over 18 years old наши дети, которым более 18 лет, have to be a full-time student. должны, значит, учиться на полную ставку. Должны Right. быть, значит, сейчас скажу, должны, так, full time, так, должны иметь, значит, полную ставку по студенчеству. Right. Студенты When должны she was in college, когда but when she was in school, she was in college,
Она, значит, училась в колледже. Yeah. But when she got sick, couldn't attend. Когда она заболела, она не смогла посещать колледж. So if you can't attend college, then you don't get to keep your health insurance. То есть, если не можешь посещать колледж, то нельзя продолжать медицинскую страховку. So her fate would have been probably her intestinal tract would have failed to a point of 100%. Что произошло бы далее, ее судьба была начертана, то есть ее кишечный тракт, он бы достиг такой степени, что он просто бы перестал функционировать. And then they probably would have ended up in a county hospital or Ее бы отправили, значит, в одну из больниц. And they would have removed her intestinal tract Они бы убрали and given her a colostomy bag. И дали бы вот этот colostomy bag. Yeah, it's the poop bag. It's специальный мешочек. Right, so that it just comes out through the bag. Right. And at that, so it saved her life. She probably could have died from it at that point. She would have just died from it. К тому моменту она бы просто умерла от всего этого. Because of the lack of treatment, because of the lack of health insurance. Most people don't die from Crohn's. Из-за того, что сложилась такая ситуация с медицинской страховки. But if you люди fall, не умирают от болезни Крона. right, but when you fall into those cracks of the system, that's when you will die from it because it goes untreated. Когда вы просматриваете вот эти вот трещины нашей системы, то человек, попавший в такую ситуацию, просто не может получить необходимое лечение. So my daughter Tatiana is a Crohn's patient. Моя дочь Татьяна, она пациент, она страдает болезнью Крона. And never been on any medication or prescriptions drugs for it, and is 100% healthy, walks around like you and I today. She had a baby. She had a baby. Oh, could you repeat the whole sentence? I said Tatiana is a Crohn's patient. Она является, она, значит, страдает болезнью Крона. Never been on any medication. Никогда не принимала Only Kangen water. Только воду Канген. And is healthy as you and I today. И сегодня она здорова так же, как мы здесь. See, the water doesn't cure. We cannot use the word cure. No, because if she does not drink the water, what happens is her body pH drops below an alkaline level. Just a moment. When she doesn't drink the Kangen water. Когда моя дочь не пьет воду Кангена. And because she has an American diet that is not alkaline. И потому что она использует, значит, американскую диету, которая не является алкалиновой. Her body pH pH ее тела drops below a 7.3 alkaline base to keep her healthy. Меньше, чем, значит, основной уровень 7,3 для того, чтобы организм поддерживал свое здоровье. Right. And then that Crohn's immune system attacks. So it didn't cure it. What it did was it helped her. Значит, вода не вылечила, но if we would have known what we know now, если бы мы знали, что мы знаем сейчас, если мы знали тогда, что мы знаем сейчас, she could have theoretically lived on an alkaline diet. Она, если бы знали тогда, что мы знаем сейчас, то она бы жила на алкалиновой диете. And it could have improved the Crohn's. И улучшила бы состояние ее организма. But here in America, it's nearly impossible to do. Здесь в Америке это практически невозможно сделать. We don't. The chemicals in the food take away the nutrients and the alkaline that her body cannot maintain what it needs to fix itself or to heal itself. Тело не может поддерживать свое состояние здоровья, не может лечить себя. So the water wasn't a cure for her. What it did was лично вода не вылечила ее, но то, что она сделала для нее. What it did was it helped her be able to implement an alkaline body chemistry
faster организме быстрее, and easier намного быстрее и проще, than it would be trying to live an alkaline diet. нежели если бы она находилась только соблюдая алкалиновую диету. Does that clarify? It's perfect. Right. Thank you, Rochelle. Thank you so much. I And hope, she's I healthy hope this today, and info- she's beautiful. Thank you. I hope this information will help a lot of people. I do too. It saved her life. I mean, it saved her life. I truly believe it helps me too. Well, I think over time too, as time has gone on, it used to be she couldn't go 2-3 days without that water. Now she can go 2-3 weeks before she starts feeling ill again. С течением времени, если она не принимает кангена воду, Her body became so adapted to that alkalinity that I think it suppresses the Chrons. The alkalinity suppresses the Chrons. The longer she drinks it, the longer she sustains that alkaline pH and that healthy level. Yep, then she is able to go a longer period of time without drinking it. You can only hope in time that years of this, that she can learn how to have an alkaline diet and not be so reliant on alkaline water. That would be the goal. I mean, would it not? Okay. Yeah, thank you so much. You're welcome. Thank you. That's very helpful information.